Bitcoin is a growing part of modern day life. Let's start though by talking about Bitcoin. It's a virtual currency which only exists on the internet. Value of Bitcoin has soared more than tenfold this year. Everyone wants a piece of the pie. But there's one place where the boom has hit big. The sound makes me excited because it's the sound of money, digital money. Within 2 years, Kazakhstan has become second only to the US as a global leader in Bitcoin mining. Yeah. Wild. Amazing. The complex technological process that powers this digital money. This whole thing mines approximately $125 every day. It allows us to pay off our rent. The industry consumes 1.8 gigawatts of power, 8% of Kazakhstan's total generation capacity. But Kazakhstan's crypto boom has come at a cost. I cannot understand why they should sit on coal here and why I have to breathe with this pollution while they're generating their income, and this is... And with recent political unrest, is the country falling out of favour with mining businesses? Kazakhstan, the richest Central Asian country, known for its vast oil and coal reserves, and liftoff, space launches, and nomadic heritage. It's also now world famous for another reason. There's no place that symbolises Kazakhstan's crypto boom more than this. Just outside the windy city of Ekibastuz, they've built one of the largest crypto mines in the world. This highly secured facility hosts equipment worth hundreds of millions of dollars. У нас территория 15 гектар, здесь расположено 8 ангаров. Yersain is the manager of this crypto mine, which is owned by Energix, Kazakhstan's biggest mining company. Покажем, что ангар. How many machines? 50,000 on all data-центров. Здесь расположено оборудование, более 5000 устройств нового образца 2021 года. Также расположены стеллажи с полками по 15 этажей на 2 уровня. What's happening inside these powerful computers is the backbone of cryptocurrencies like Bitcoin. The decentralized digital money can be spent on an increasing amount of things online and offline. There's no middleman or banks involved. The money is sent directly to the wallet of a person or shop. In order for a payment to be successful, a huge network of volunteers around the world are required to use computers to check and verify it automatically. The process involves extremely complex mathematical problems. Volunteers are randomly rewarded with new bitcoins. Я уже работаю здесь больше 3 лет. Я был самым первым оператором, который обслуживал оборудование. Самостоятельно, методом тыка. Электричество, как все это подключается, как подается интернет, как настраивается роутер. И наша команда на данный момент уже составляет больше 150 человек. На данный момент я являюсь начальником департамента по хостингу. Отсюда заходит холодный воздух, проходит через майнер и выдувает сюда, и уходит на горячий коридор. Wow, even with all the ventilation and the giant fans, these are still hot. That's because they're doing extremely complex
maths calculations and solving problems. And they use 6 times the amount of electricity as a normal computer. These mining machines come from investors around the world. Energix host and maintain them 24/7. Клиенту нет необходимости переживать за свое устройство, так как здесь все уже продумано. In November 2021, the global crypto market reached a cap of $3 trillion, growing 5-fold from a year ago. The booming industry offers a new career path to young Kazakhs. Я здесь 10 дней стажировался, потом прошел стажировку и начал работать. Я не знал про биткоин, ни разу не слышал об этом. Потом, как сюда пришел, только слышал. Моя смена с 8 до 8, 12 часов рабочего дня. Мы занимаемся, обслуживаем машинки, чтобы бесперебойная работа была постоянно. Поначалу объяснил своей семье, но у меня родители стали старые закалки. Они особо не вникли из-за этого. Они, главное, знают, что со мной все хорошо, я сыт, я одет, у меня есть где жить. Все, главное это, я зарабатываю, я хорошо зарабатываю, нормально зарабатываю. Сейчас, на данный момент, потихоньку люди начинают вникать в это. Поначалу, да, никому даже особо интересно было. На данный момент все больше и больше людей интересуются этим. Нет, мы 15 дней работаем, 15 дней отдыхаем. Мы когда здесь работаем, 15 дней мы здесь живем постоянно. За территорию не выходим. Sub-Zero? Sub-Zero? Yeah. Okay. No chance. Do you ever get lonely or bored here? Нет, никак не бывает. Тут не скучно. Тут еще мой возраст. Возраста люди. Мне, в принципе, тут нравится. Тут, например, есть с алмазом, например, пацаны есть, которые вместе живу. В целом, оценку, если оценивать все оборудование, размещенное в нашем дата-центре, это свыше $300 миллионов. They all installed now? Yes. 800 miles away, in Almaty, company founder Yer Bolson proudly watches over the operations. Whenever you will go in our facility, you will see the sound, the working machine. It's make me excited because it's the sound of money, digital money. He set up Energix's first crypto mine 4 years ago. Первый наш дата-центр был совсем маленький, всего полмегаватта, но мы его запустили с успехом. На сегодняшний день наш дата-центр в 180 мегаватт считается одним из самых крупных во всем мире и насчитывает множество клиентов со всего мира, с таких стран, как США. При открытии этого дата-центра были официальные лица с нашего государства, это премьер-министр. Does it make you proud that Kazakhstan has become so famous for crypto mining? Конечно же, мы этим гордимся. Мы являемся патриотами нашей Родины и поднимать флаг страны еще выше. То есть получается обзор на две стороны. Moldiz Shubayeva, one of the only Kazakh women in crypto mining, is setting up a new facility in the city of Almaty, next to a power substation. Да, есть свои плюсы, конечно. Плюсы в плане, это вызывает интерес, потому что как женщина занимается криптовалютой, и не только вот просто бумажной офисной работой.
От начала до конца, от строительства площадки, подготовки, включения трансформатора. Вот. How much money does it cost to build a container like this? About $15,000. Yeah. And how long does it take to construct one of these? About 5 days. 5 days? Yeah. Quick. Yeah. Я не считаю, что я особенная. Я просто считаю, что, наверное, первая, но за мной последует еще много женщин. Среди клиентов у меня также есть женщины, которые вот работающие женщины, которые в майнинге видят дополнительный доход. Так что очень хотелось бы, что нас будет больше, прекрасной половины в этой сфере бизнеса. Busy. Yeah. Does that work? The crypto rush means Maldir barely has time for her family or her favourite pastime, horse riding. But today, she's taking a break. It's easier running a crypto mine than riding this horse, isn't it? Yeah. Вот последние 4 года я могу сказать, что, в принципе, полностью моя жизнь практически на 90% прошла на работе, что приходилось даже иногда засыпать в своем же кабинете. Возбуждает. Это утро начинается с того, что ты смотришь курс биткоина, насколько вырос. Особенно это был, когда он начал расти до 50, то есть это действительно, это такой адреналин. То же самое сейчас, как на лошадках покатались, вот то же самое мы ощущаем каждый день. Rahmet. Oh, wow. Is it nice for us? Really good. In just 2 years, Kazakhstan has risen to become the second most important country for Bitcoin mining. So how has the boom happened? Well, firstly, it has some of the cheapest electricity in the world. But it was actually events over the border in China that really boosted the industry here. Another big story coming out of China as central banks crack down on cryptos, calling all crypto-related activities illegal. It looks like they've gone absolute. 全面整治虚拟货币挖矿活动。 In July 2021, China, the former epicenter of crypto mining, introduced a strict ban. Bye. 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 See you. Miners flooded out of the country to relocate their businesses in Kazakhstan. One Chinese miner we spoke to has been working in the industry for over a decade. He asked us to protect his identity. 我们觉得会有一些政策会发生一些变化，但没有想到它来得这么突然。我个人对这个事情呢，感觉还是比较遗憾的。国家既然发布了这个法律，那我们就要遵守国家的规定。Have you seen many Chinese mining companies try to move to Kazakhstan? 因为哈萨克斯坦离中国比较近，它的矿场的建设速度特别快，大量的机器呢会涌向哈萨克斯坦，所以这也是我来哈萨克斯坦的一个目的。This box came from China. It's our Chinese client, and it's already running. How many mining rigs came from China in this stack? More than 1,000. More than 1,000. Очень много заявок поступает, стало к нам. Телефон, конечно же, разрывался, очень много имейлов мы получали, официальные запросы. И мы как раз находимся в процессе обсуждения, проектирования новых проектов. But the exponential growth has put pressure on energy supplies in the country. The government says it's now using 7% more electricity than it did last year.
And industry insiders say that crypto mining activity alone uses 1,000 megawatts per hour. That's more than half of what it takes to power Almaty, Kazakhstan's largest city. Kazakhstan is now trying to manage the impact of its burgeoning new industry. Starting in January, the government introduced an additional tax levy for energy used by crypto miners. But the restrictions haven't stopped there. Didar Bekbao had to shut down this 2,500 rig mine because of the restrictions on electricity supplies. Новое строительство, все контейнера отправлены. Here we have our software team. But Didar and his team aren't giving up on their expansion and are looking at new sites in the country. They've even built a small mine in the office inside this luxury apartment complex in central Almaty. We have here our GPU mining rigs. This whole thing mines approximately $125 every day. Every day? Every day, yes. And it allows us to pay off our rent monthly, and something is left. Internet is stable, it's cheap, but most important thing, electricity is not expensive. So you've built all of this in the last 7 months. 7 months. It's booming, we're building more. Despite the recent restrictions, the increasing domestic and international demands have put pressure on Kazakhstan's energy supply then. And the government is surprisingly open about the situation. What's the government position on electricity shortages, and are people going to have blackouts in their homes? Has it already happened? Собственно, электроэнергии не бесконечно в Казахстане. Если мы говорили в 2019 году, что у нас в Казахстане профицит, то сейчас об этом профиците говорить не приходится. Поэтому мы можем говорить о том, что на каком-то объеме майнинга мы остановимся. Этот майнинг мы официально. When energy supplies are put under strain, things can become tense. In January, massive protests erupted across Kazakhstan after a sudden increase in fuel prices. There was no direct link to crypto mining, but the impact of the unrest was huge for miners. The government shut down the internet nationwide, which took the entire industry offline for 5 days. It slowed the global network down by 18% and caused a dip in the price of Bitcoin. Kazakhstan's cheap electricity comes at an environmental cost too. Just 20 minutes drive from Energix, 2 other crypto mines are plugged directly into this coal-fired power station. This is an interesting sort of penny drop moment for me. I myself have bought Bitcoin. I use a phone, use an app, a couple of taps, and I've got a little bit of this currency that's futuristic. But now I'm here and I'm seeing the physical, real world side of Bitcoin. Very noisy, very warm. This is how the whole thing worked. Without this, Bitcoin wouldn't exist. Горжусь ли я тем, что Казахстан – это вторая держава по майнингу криптовалюты? Я бы сказала нет. It's mainly coal, and especially if we're talking about the electricity generation and heat generation. Dana Yermolyanok is a climate expert. She's sceptical about the rapid growth of crypto mining in Kazakhstan. Я родилась и выросла в городе Караганда. Это город, где находится один из крупнейших угольных бассейнов в нашей стране. И, конечно, каждый день, когда я выхожу из дома, я могу видеть тот воздух, которым я дышу. Зимой это особенно очевидно. В штиль это просто невозможно иногда видеть соседние здания.
Так вот, по цифрам 2017 года мы видим, что доля угля составляла 49%, возобновляемых источников энергии приходилось менее 2%. I cannot understand why they should sit on coal here and why I have to breathe with this pollution while they're generating their income, and this is... It's estimated that crypto mining globally consumes around 120 terawatt hours a year. That's more than Argentina, a country with over 45 million people. Are you concerned about the carbon footprint of Bitcoin mining? Контейнеры очень выделяют много тепла, поэтому экологически, можно сказать, мы приносим вред. Но если между контейнерами устанавливать тепличное помещение, при такой температуре там вплоть до бананов можно выращивать. Kazakhstan's mining growth has clearly had a big impact on the country. We originally came here to cover the country's crypto boom. But like many booms, could a bust be following? Or will a balance be struck? Have we reached the peak of Kazakhstan's crypto mining, or can it grow? Я думаю, что да, пик майнинга в общем достигнут. Майнинг в Казахстане сегодня действительно потребляет в основном так называемую грязную энергию. Все остальное развитие будет возможно только при строительстве инфраструктуры в зеленой энергетики. Надо понимать, что криптоиндустрия в целом это не просто тренд сегодняшний, да? По сути это некая технологическая революция, которую мы уже несколько видели. И, собственно, наша задача не пропустить этот момент и быть одними из участников этой, так скажем, криптореволюции во всем мире. There's no doubt Kazakhstan has grabbed the crypto revolution with both hands. The excitement about this blossoming industry was palpable during our time in the country, with fortunes being made and businesses built from nothing. But clearly, the growth has come at a cost. Such is the importance of this country to the world of Bitcoin now, that tough decisions taken here not only affect Kazakhstan, but the future of cryptocurrencies the world over.